yonkufa nyame edit to emerima any oba Adam any Eve ye di kan no eye odo ayonkufa na eda oberima any oba intem no eye odo Bible na ye kan no etere bia niema bi wo ho a ye hu no in a plain word nanso no se won konkron duru wa otimi ma unya entiase emu do sense de ya chro brofo no ana ya chro English no ewo ho no na enu na nyame awieye bre o ma yentiase se awieye bre yentiase na yenhu odo a na eda onipa oba eni de oberima sa original odo no asem ye beken sa odo no enye odo a ti said ye ene odo a ni nam emerima na emahia na wo pepa won ho na wo de da rough for sa kono bone do no bi enye npo enye odo yakono bone enye sa odo no ene ye na eye hunhun mu do odo pa no sha because enye say nyankopon ye odo ni ntino na nyame ye hunhun ntino de ayonkofo de two oba ni berima nteno na ye sa odo no sa ni do ni bi na odi ma oba ni berima odi to wontem na ye hunhun fam de na etise Yesu Kristo a odo asori eye New Testament church sa odo na eda Adam ni Eve ntem etise Yesu Kristo a odo na sorry anyway na sorry ye mene wo Yesu Kristo a enam ni mu na ya woye nyina obi oba be di Yesu edi bia no wa ba be ye asori wa be ye Yesu asori wa be ye te say ayefo ba ama Yesu Kristo sa hu mu do no ena na da Adam ene Eve entem nti sedie erade di sa do ne to Adam ne Eve entem sebe ya obe o madwene mu won kra mu wo ade nyina mu mentally emotionally psychologically all those lily na obetimi adwen hu no chese won fa bibia ntia wo ho won fa bibia nkame wo ho na emom ombetimi aye bibia abom e wa adwene ba koso sa na ya yonkofa a na da ho kane no enu that was the same thing that Jesus Christ said ebeda na di na obedi wona obedi ni di wona woje no that time no buy ni ya kai ekire nyina no inti sa relationship ntina chiro no the New Testament me yeti asese first Adam no Adam anyame born no na second Adam no ene Yesu Kristo second Adam no ene Yesu Kristo na yehu se Adam madika chire se Adam nyame ma ne da ho ena obie ne mfi ha sei ena oyi emfi pade ena odi bo wan odi bo Eve sanso na Yesu Kristo abra na o sen asenya ne so no Bible say o mo de die epia ewo ne mfim ye wo ne mfim no insuo edi moja eye de epie that moment a insuo ni moja no epie no moja no ebeji yemfiri yembone mu na insuo no so ebetew ye ho ebetew asori no ho purify. I hope say mo beti edise mo a me kan enunti na Adam edo ne yire no to the point say odi aduaba ne ba say onni no wan pupuniti oye dey odi ye no ye bie ne ha ye bie ne mfim ha ene ye yi saa dompe no enti no na onni ne nyina aso ma ye adwene akoma bibia no ayebeye den baako enti se we agria we so ye dey agitu musa eninti saa de ye no so na wo se da awarefo ntem saa odon ena nyame expect ma awarefo bia oba ne berima bia o ma ka won abom wo odo kwan so aware abusua adi atum se we mu ya awarefo e wo yanim berima side oba side adi atum no we mu ya awarefo e wo yanim saa odon na nyame expect efi oba bia ho efi oberima bia ho e wo aware a ye kronkron wo nyame anim aware ana odo a endwin boni bibia wo yebum
sa relationship na da Adam ni Eve ntem no sana ye na Awurade Yesu Kristo so da ono no ye second Adam a obegyi yen efri ye boni mu on the ye Adam last Adam dem efini kikaye bia de enini mu nti ba bia ye wo no sa no piano a moja eni nso free ye no eho ena ye wo yen asori New Testament church no eho na ye yi ye free said ye yi Eve free Adam emfimu no eho na ye nso ye ba bia de Yesu pia ye wo no pia eni mfimo na moja ne tu ta ni mfimo no eho na asori fufuro ye apam fufuro mu nyame mei eho na ye free we are born in Christ wo ye Yesu mu eno tro de ni moja no se de medical ka no moja ehwie ye no tu free ne mfiwo bie ene nsuye ye no ode age ye na fe wasa de ahohoro ye ho de atew ye ho enti no se obenya sa adwentai obeti sa adiye we yase a de na obetina se obi nsanfa enchechire foforo emeyi wo free Yesu mu emekire wo se Yesu na adi na chine kura no onye dei onye nyame onye se se unya benya sa ante ase ya nya benya sa ancheche ya eni umo bia metete uni Kristo dom esense ni mu ena wo yeyi wa free ena se dia ya metaka se asori no enye asori dan dia na esi wo no nya niema konkuro na ya yesi wo no niema mu ni pedua no dia wudi wama wo saso aka se ne de Awurade Yesu Kristo ye mejidi se Yesu ye nyame ba me boni ntina a wakasa mpaye no kwa be ye nyame asori dan ya yiwe free Yesu Kristo ni mfimu sa wawo na fe waba be ye ayefro ama no said ye Eve be ye Adam na ayefro no na oni ni be ye afe ye ne Yesu Kristo ya be ye de honam baako Jesus Christ and a bride no which is the church no ya be ye de honam baako into no kind Ephesians 1 now see even as Christ was loved Christ Jesus loved it. Said the Yesu Christo esi ado sorry. A odi onoa nkasa ne ho emai. That he might sanctify us and cleanse us with the washing of water by the word. Intino if you can if so for meti num imu edonu num kosi edonu siana. Ephesians 5 verse 25 to 26. Now I say send ye Christo Yesu ye de osi doye. Odi onoa nkasa ne ho eboa for ye ma ye won self ma eyi ye efri mu wo ye na for de ni moja ni insuo aye den atew ye ho ade ye enti no sa ahotie ni ayi ni beba this asem ya ye ke ye wugidi na osom se ampa me gidi preko pese sesei no se ma di Kristo enti no mimi hye ni mu ni mfi mu na mfi baye enti se mimi ye Yesu yere abeye bride ahotie ni ama Kristo Yesu odi ni moja ne boye den eni su efri mu bae no odi ahohoro me ho mi naso ni nkwaye biem nti masetan enka ntira wo se na no 10 years ago yi bia akoye abortion bia ye yi bia ni nyina da so tia da bi the moment a oba Yesu mu a oba pe mu akeka sa abone ni nyina no moja na esogu ye na fri ni mfem sogu ye no na ejina homa de etwa mu no nipa owu no Yesu nyama na owu ye won boni mu wona that time na ye kunu no moja ne soro na wo ho eni ya na ye be wo ye nyanwo ye no the blood of Jesus was for the past, the present, that time that he was dying, and for the future generation ye apam fufuro mu nipai enti emo bi mu nkwaji a wanya no abonfia da emo bi mu woni Yesu Kristo mu ntam ayonkofa no de biara da yesua about ema bebia ye history ana ya hyase efi na enam se enne Yesu die ne nyina e kontina meka ho asem enti me bo nyame mpa se wadwen enye ntanta wo de meka no na obeti asesa enti no ye no ye do ana se love relationship no na starting with Adam and Eve no etise ora Yesu eni asori a eye me no mi no na emu yetu na eye eche na fe so eye honhom do enye
unam famu akono dona it will be boyfriend girlfriend relationship no there be yes a sensual relationship no based on obi ohun obi an ho ya ne fair nani aba si nani aba dabadaba enu ate ahwini do monene koda there be yes a do ni bia o ma me enuanom ma ne empanyifo yes a do ni bia nemo odo mapa odo a eche odo a anhwe yanim se yansa na odo ye odo yansa na ye bewe hallelujah na afen so de na da Eve any Adam tembiem any companionship ayonkofa companionship. I hope say tree na maka na the right word for ayonkofa companionship no ayonkofa. The first relationship no odo, the second one no companionship de ayonkofa. Eradi can say the medical can say enye say very man ko betna inti meye oba no ama no na oni na yede wanya obi a nani beka nanim. It says the Bible say before obebo oba ne be ma verse 27 no o say oye mwa male and female inti data no abo oba no abo be ma se bo no aye oba ne be ma but Adam de na call ono pet no born nti emma yehu se ya de da ye ne mema ntem no de di kan ye odo nya odo a enemu nsem kwa odo nemom odo is over and above sakeke se unhu abrante na ne ho ye ofe de wi osi bosi na se uhwe wa bosi sparks me kasama emaya na ye ba no de wi a o she a tight a shirt a unhu se ni 6 packs yi uhwe ne slim metro ni ya abrante we de mnyana ne ho akono obewa me ye good pa nya sa odo ni bi o enya sa odo ni bi na enuanu ma ye ka ho asem nti nko mva wani ngohwe onua be manga sa de we abrante wo sie kokko bi pene kokko no pa se de titi no ti no menene wom kwala ho ba ye fepa e ma ne bebre wo wa kwam no fa so kwa ware no o sha abrante se do si bosi 10 gram true 10 gram se de o si bosi na ni 6 packs o yini sa ho ase de na basa de da no ho na we de woni ne wa wo mati be ye de ma me ka he be ye de jazz whatever that word is called o muti be ye ebe dwudwa say you know abrante na ni ti krukra kama ni ti eye de jazz ano enya sa do ni bi na ye ka nya sa do ni bi na ye ka ti e ma na o mo be ware no patcho mo hye ne so enkonko hwa abrante na nim se de siti na e ma ne ho do metu mewura mi ma me na kwase bra asumasi sister obente na ne ho do tu bewura mu enye sa do ni bi na ye ka na mom odo a echen de ye niwa de ehunu de ye niwa ehunu sa odo ni bi na eda Adam ni Eve entem na fe companionship se Adam onye mobo se ne ho nya mobo se de bia no obenya obi na ne de eka nanim cause Adam no ntimi ni mponche ni nwa ne nkasasa omunya ne seso nyame wa mommo ase ne seso tina wo so onya di oti se ono a o look like ono o say you look me I look you hwe mani nam so hwe wanim na ye hu se yese ye do ye hu afi de di won say helpfulness intino o sa you know obeye relationship na da Adam no ba ko ye helpful boafo helpfulness ye be boa intino God said he will create a help meet. Okay, Genesis 2:18 wona sana e ko se enye se obere man ko betina enye so nipa nko tina meye ne seso boafo mama no ne seso ni ko equal ne seso obi ye seso a eto ye ko equal woni ne ye pe onchen wo bibia mu eno so interest ye nko ye ni wo mu ye pe ye ni mema ne ye penti no ye ko didi wo matem wo ka ba ko ye be ka du but me pese ye nya santi ase no because a man be brave sebi omo are getting it twisted omo nti that part na se but ye ma ye pese nya santi ase no but ye nya so a still na wo say ye bre ye ho ase erade se ye a man no seso boafo ye no omo nyina ye pe na but odie kane a man no se be ye be boa wo mo ye be boam ne seso
boafo ti me patro yente sa ehɔ na si enu oso no nko atena enti no wo hwe there's a Hebrew word for sa help me to say Isaiah meaning say helper na eno no wo hwe Old Testament mu a there are so many scriptures e ka se na Erade eye Israel boafo na se obi boafo eno nche se nipa kro no eye akoa because nyame nye nipa akoa na nyame wo hwe Old Testament mu a de bia there are so many quotes that say God was a helper to Israel eno nche se na nyame ye Israel man no you slave enti se nyame ka se ye helpers to men ye nye omunko a ye nye mfena na me ka ne sa wa mo ye se ye nye nkoa o enye slavery nemum helpers co-equal helpers ye wo ho se ye baby a omo ye mre no ye beboa wo baby omo hia ye no ye besom wo ye won seso boafo ti the relationship that exists no ye boafo se o do nipa no wo caring po ye be kan say wo twi mu so be careful be a ye be kan say wo twi mu o dwene nipa ne ho ma ye niema ne bi no ye seso boafo no o pensen mu a de said ye asechire no enti no the clear picture ne say ye giving you know bibi ni ye beboa ye money easy you know enti no awarefo no me de call awarefo no mu a ukunu ohia we mpam na kwan so you are easily giving unko she nika pumping ko she legs pumping enka ona entrom e wo bed ne so there be worrying for a reason ono so worry for a reason odo kwan so na wodwene nipa no ho nipa no yare unga say I dey especially abrochre phone anu edin o yare akopa yi binu akopa ke yi binu na te say bie nim ka bie nim tete what is a roommate but I was see who say ye helpful nyame boy say be helpfulness e be boa wo wa di nyina mu and na the next one is say commitment into companionship, helpfulness, love, and what? Commitment. But you can say, mami share said your brofono. So obi a committed, ahofama. Thank you. 3-4 wa say, mumwami na ye tree na to nsum to say, you know. Ahofama. Emma ye ni emema entema, you know. Ahofama. Entino enko ye na ya ware no enko enya chinchini wo kunu so say wo ye adwuma me so ye adwuma enti ahofama bi ene ne o so obi ye we e wo se ehu se nyame boye nyame de be kan adam se ye be wo sa ahofama no ama ye nwura no impo no se wo ye adwuma mpo kra na e wo se stone na ye timi wo a time ye be ye committed ye betimi eja bibi mu na ya sacrifice bibi e dia boa wo mu because ye ne wo mu ntema yonkofa no de tie no commitment me pede we abrofo no si echichiri mu say loyalty, faithfulness, devotion, what dedicate enti temu a ebabi wa na brabo ni na wa devote wa dedicate ama obarima no. But it's rather unfortunate. Say time to me drew baby na a member no take advantage of say oba no. And now say we jai or dina kuma nyina near yi adi ahofa sa ahofa ma no. Free ni kra mu nyina di do be ma no di ye ntina a member no wa say bi nyamsro ni mu ntino na wa take oba say o wajimi na say bi wajimi na wa ye na basabasa. Nyame ammo ne sa say emra ne sa. Say ba ne say your bonefo no na amana basa. Adam wanya ne yere bone wanya ne sada intino say ya worry ekunu bi na omo ye sa ye hu say your bone fo no na abem nipa ya share si free sa dom no no ene ma ye free say de na nyankopon e hwe say ye ni won tem no ebe ye commitment o we Genesis 2:24 ho na
be kind of quickly say santi na oberima beja ne na ne neja ho na ode ne ho akobata ne yire ho na waye honam kro ti commitment say oberima no o free neja ne na ho o de imagine say wo ye abofra na ato maame no papa so no wadwene mu nyina no omo na no omo hwe o papa na o maame omo no mma waduane di eto wo pie to ma eto wo shimis ma wo hye ne bibia enti ne se wo ebredu se wo se wo firi o mu chen a de na wo se adwene ni mu no unya adwene fufure se no mentimi maame ne papa chen biem enti no enya mi maame ne papa na ebe hye me biem na emum no se bia wo ye oba bia wo kotena wo ho ne wase a ho wo kotena wo ho ne wase a wo be ye den wa na wo kohwe ho ti no mentally no wo be awawadwim no wo be si adwim mu gina ye bi se afa nya me maame ne papa biem nti oberima no oba be wa no wo nko akotena edan nim no there is a mental commitment. There is a mental what commitment. O yina dwene every a journey and naso. Say menya oba. Say oye nyame nipa ana say nyame honhom tini mu a na dwene mu no de Awurade asema manati say o say oye committed to wo oba no. Onya ho fama bi say afi de nya ne maame na ebe no aduane amane di. Enya ne papa bi ena ebe mane sika atun boto ne mo ne wo ba no na ebe bobra enti no so ware ni wo se wo no aduane ma okunu ni a na pesa o kire sen hello na pesa o kire sen nipa no wajane na ne ja ho ode no ha be bata ho mimi ni ma mi bi mimi ni minti bi modi ni kunu ti mi koto aduane efi bronze time na ba fi se oba no a we ma mi do se mu na ma no a wo ni agyan nipa no so obedi bayre ompem obedi bayre o se mu na ma no a wo ni edai e ma ni bebre nso no Sunday do obekọ asori o nipa no beja na jane ne na ho no do ho be bata wo ho me ho e ma ye ho no ne ya ye ho nam de enkro mental commitment adwene no wasi ni pese se me ni oba adwoa oba ya me no na ebo ayi na akosi se ye be do the worst part na wabwesi se gina ye na wo ye na yakayaka de se be aduane kwan so a na pese nipa na oye den ene nipa bi bebre ama mema no eba abrabofunu sebi abrabofunu o se odin ho be bata de ne yire cleave onto his wife has so emotional commitment be aide akoso first na owo ne maame ne papa nchen na wo su krampo no wo maame no papa nchen no wo sa no sa odobi no ni inde bia ohwehwehwe omo ntem ni basisi no odu ho akobata wo kunu no emotional commitment say free maame no papa so aba hwan so aba be ma ne so intino wo yo ba still now emotional commitment no ewo maame ho de o maame ka na wo de ye adwuma wo fa kunu asem nya hia wo pese wo kire nyankopon sese wo pese wo kire nyame sen pa na pese wo kire rade because or come up bone for buta ibinti on kan say muni mabusua eni nkomo na emom no mo ba be ye committed to one another mo no mo benya ho fama ama mo ho ne mo ho de na mo ne maamefo ne papafo ne ye no etuo no mo twitwa so ntentem ntietem na fei sa odonu ne yin na wo de abema oyire no wo de abema okunu no me bacho I hope say yeti asiesa intino ya ntan ye maame ne papa no ba sese no wa be don abusua foforo wa be create ana wa be fa abusua foforo afi de nyame hwese sa abusua no na wo se ma immediate attention no ekoso o say they shall be one flesh afi o ma be ye de honam de be baako nti e hono so be ye physical commitment honam femu de ahofama honam yi honam femu ahofama entino ya wo ma bia okwa aware na omo maame no aka cho ukunu omo akohoma ukọ da hyenika onu so mani ni mani fa no ho nkan
ya wo maybe wa ye papa no kwati mi cho unya sika afa bra unya ka afa ma kunu na obi Kristo ni akasa ahye na dwum na watena sorry dem etie nyame asema so still de ne papa ne maami aka so na dwum sa abrabo na obo aware na se na aware ne gu a ubetimi akọ blemi owura Yesu na ubetimi akọ kasa ofie baye bi na yoda bi wa na wo ye ho enam se we nya nchekere papa we nya nte ase be ma no o jane nane na ja ho ono ho bata ho ono ba ba chekere abusua foforo ma be ye number ko de number ko ye number ko nti se mene mi kunu wo se bibi etimi bibi bebo me ha se na aminpina e wo se mi kunu wote sa yawo no o se o yeso concern se e ben se de ase sa pompo no abetua me fono no etua ne ho e ye wo ka se etua yonko ho etua duam ba mo be ware dia entua duam etua that other person no entua duam biem na mom etua mu mienu nyina ye de etua mu mienu ho entua duam biem ntino u be ma no bibi ye na e wo se wo kire do amo hu se yes de ye no uti wo kra mu saa eno ne commitment no ma ba ye hunam kro nti bibi ye na wo so bibi ye bibi ye na wo so adekro na ye de ye ti awarefu ewom Erode Yesu sre ye nyina ya ware na betim de yakọ hell betim so de yakọ pie heaven na me hwe ye nsede ye be ye ne eye nani so de efe love, companionship, commitment, and mutual helping relationship. And a quality sa nyame edi ahye oba ene obarima enkita hundie no odi ayede ahye ho amayen ye lesson no awiye no no enti no se bibi koso wo kunu ne ho kire no ebia wada deep but anadwunu no ne ho kire no ohia no e wo nemu asem wo be pete no wo so gya wasem da mekwa adwuma no po unyim nyansa se me da on na watie magu nipa ne so akika fun a kire no ugiri se nyame na ni beje na wia wo ba ba gira nyame ma ka se o ra Yesu humobo umebusu ya mobo humikunu mobo onwo ne mobo sen wo na wo sen ka hu ne mobo abra na ne ho kire no no wo na wo sen ka ye de hu ne mobo ye ka dia to wo na won ware no so adwunim na ye nya saa no e ma bebre wo mu de enemu wo mu de bomu kunu matimoden emwa mami emfa nhire bia mrew emma saa ware en enyina de biara da entino se de wutosin wom no de wo yemre wom no ewia ebepompa kakra bi kan bibi kire Awurade se Awurade mitimi di enemu ayibo mi kuneti modin Awurade mmabo fa mbo ne chemi saa ma nye ne yi nye bi go and do restitution go siesie saa de ne fluent tentem wo ye ministry mo ye asori mo no restitution is one of our core practices. Se bibini, se wafum obi, se obi afum wo, se odu obi ka, se uni obi ntamunye, awo se musiesie. Yesu se wo kobo afore na unu so obi ni obi wo bibi tiawa. Koni ni pa kono kobom ti restitution hu hia safi, hu hia ma Yesu Kristo. Ti enne ncheche abei, ni ewutosin wo mu bia no. Misrawo. Se wutuwe se uyanku da eni udan ura da enya uda ye ha no enya problem a ye titi no ntete wa eni oba oyire papa oyire pa utosin obibim misumi tosin obibim o se ehwe ne esiesie fi se na me amanyate asese ayonku fa odi to oba ni be mantem no eye odo honhom do a emu ye du unconditional love do a enhwe se say de wani ma ye hu papa say de wunyini na unukunu ka say be ma say de wani udi 50 something now wanim na aye gray wanim na aye wrinkle I don't know what's ka sa che no unim say de wo kana bet me hurt the feelings wow emotional commitment say o wani ma me nchen a bibi koso bia na ma me wo say me ba dia na sa beda wani mi say na wayi de ni na beto wo ba ne so
na afi de wo jojo no kasa ntwie kasa basa kasa tantan se bi e kire na pese o kire nyame sen na ye pese kire daddy Jesus sen enti odi aware atoto Yesu Kristo ne de asore no se dem di kan no se de yi enfipade free Adam mu di boy ye no sa na ye wo Yesu mpia no Yesu a ye New Testament church no ye free Yesu mfim ti yeti se Eve ema Jesus ti Yesu hye se na enura na Yesu ne me kasa se na me pese kan wasem nura ti me de be hye na the next 10-15 minutes near there be lines no for questions. Yesu kache say we cannot jump over our husbands to come and petition to him. Yentimi jumping protocol ye say yendi yenkuru no muni na yembu won suro na yentimi nsan wo ho emetina ni ono nyame fie emetina say ye bom ono awurade mpaye ontie sana enu no pa me sorry asema nyame eba me nche no enti me say enu say na me nimi kun I want to be I have to sit him down na yenka ho asem na chopa bam na ye solve sana nyame ohwehwe. That communication, communication is another big subject. Bibi bianta wanta we bia wo bia kakre ya yati ya ene teachings ya. Me srem wo nyame mu. Sre ye nyina ye ho. Say heaven pa na ye pese ye kwa. Which this ministry no eno ne ye buta ye say ye be ko heaven. Minimo about wo de but me mpa ye ne senka. Wo so be ye wadwene sa. Na ye nyina timi aboma ko heaven. Awrade nhyira wo. Wo Yesu dem. Amen.